ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മോട്ടർ അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടാങ്കിൽ എത്രത്തോളം വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് അറിയുന്ന ഒരു വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ്. അപ്പോൾ അതിനാദ്യം വേണ്ടി ഇതുപോലൊരു ബോക്സാണ്. പിന്നെ 4 പ്ലഗ് വരുന്ന സ്പീക്കർ അല്ലെങ്കിൽ സബ്വൂഫർ കണക്ടർ വേണം. ഇത് നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയറിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണക്ടറാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് 2 2-പിൻ പ്ലഗ്ഗാണ്. ഇത് മൊത്തമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട, ഇതിൻ്റെ ഈ പ്ലഗ് മാത്രം നമുക്ക് അയച്ചെടുക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് 9 വോൾട്ട് ബസറാണ്. ഇതിൻ്റെ ചെറിയ ലെഗ് വരുന്നതിൻ്റെ നെഗറ്റീവും വലിയ ലെഗ് ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവുമാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് 9 വോൾട്ട് ബാറ്ററിയും അതിൻ്റെ കണക്ടറുമാണ്. ഇത് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ കുറച്ച് വയേഴ്സ് ആവശ്യമാണ്. ഇത് 220 ഓം റെസിസ്റ്ററാണ്, 3 എണ്ണം വേണം. പിന്നെ നമുക്ക് 3 ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആവശ്യമാണ്. BC 547B ആണ്. പിന്നെ നമുക്കൊരു സ്വിച്ച് ആവശ്യമാണ്. 3 സെപ്പറേറ്റ് കളർ LED ആവശ്യമാണ്. ഇതിൻ്റെ വലിയ ലെഗ് പോസിറ്റീവും ചെറിയ ലെഗ് നെഗറ്റീവുമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Tape my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Content, hold your breath and feel the tension. Devils hide behind redemption. Honesty is a one-way gate to hell. I wanna taste consumption. Breathe faster to waste oxygen. Hear the children sing aloud. It's music till the wick burns out. നമ്മുടെ വാട്ടർ ടാങ്കിൻ്റെ അളവിൽ ചാനൽ കട്ട് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം ചാനലിൻ്റെ മുകളിൽ 100% വേണ്ടതും 50% വേണ്ടതും 25% വേണ്ടതും പിന്നെ ഏറ്റവും താഴെ ബേസിൽ ഒരു പോയിന്റും നമ്മൾ ഹോൾ ചെയ്ത് വെക്കുക.
ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഈ ചാനൽ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കുക. 2 പിൻ അയച്ച് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ 2 ലെഗ് മാത്രം അയച്ചെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഹോൾഡ് ചെയ്ത ഈ പോയിന്റിൽ വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ ആ ലെഗ് കണക്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ 4 ലെഗും നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്ത പോയിന്റിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നീളമുള്ള 4 വയർ എടുത്ത് ഓരോ പ്ലഗിലും കണക്ട് ചെയ്യുക. കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്ലഗിലെ വയർ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഓർമ്മ വേണം. അങ്ങനെ 4 പ്ലഗിലും വയർ കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചാനൽ പഴയതുപോലെ അടയ്ക്കുക. ഞാനിവിടെ 4 വയർ ഏതാണെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലെ ഏറ്റവും ബേസ് ആയിട്ട് വെച്ച വയർ, അതായത് ന്യൂട്രലായി നമ്മൾ നേരത്തെ കണക്ട് ചെയ്ത ആ ചാർജിങ് പ്ലഗ് പോയിന്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക. പിന്നീട് 25% നമ്മളെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച വയർ എടുത്ത് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് കണക്ട് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ 50% വയറും 100% വയറും എടുത്ത് അതാത് സ്ഥലത്ത് കണക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മളുണ്ടാക്കിയ ചാനൽ ടാങ്കിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുക.